Oye na bewoda, ulenya myasiluye. Onyamiye, oye na bewoda, oye na bewoda, oye na bewoda. Hello viewers all over the world, we welcome you to our TV broadcast live from Church of Pentecost Great Ningo. This is our second Sunday service. We all entreat you to join us, even as I invite our deacon Joseph Tete to pray with us. Kaha obianga shomi onchama obie na jibie na esibekule onchama ngafara ngosina ka kuje ha bunga no ope ka ha wo he ma kala ma ngafara watu anya kwa mno ka umuma otemi ene wa de bali ka mona ojima una ko bem na no ko hipemio ngafara mo payi manche ngene no ma pe no kulami watu munyu ka wo watu omunyu kula ka umuma ode ene wa de bali ka no fe no ko ne ya no ngatu njomi. Hallelujah. Amen. Like you are aware, this is our second Sunday service, and I entreat you to reach out for your pen, your Bible, and your diaries, even as I invite the district pastor, Pastor William Boachi and son, who will give us our second message of the day. Shall we welcome him? Praise the Lord. Hallelujah. Grace, peace, and mercy of our Lord Jesus Christ be with us all. Amen. And then so you then say what go for amaye. Motuno huwa na mausi ka ebi blohe pa ke hawo. See as I know me share bio. Na wa kenye ba pe eko. Ye di kan ni bia hia no pa no. Wa tesi no wa ke wa jesi ke ni ko me pe motu. Say utie ya chese ni ye de ba no pa no ye sa ato aso. Lo keji kan obu wotu motu ne wa ke ba no no wa ngecha. Sa wo so antie ya ebetima ya asam fofora ma ntie. To aso na hwe. Ona onu bu wotu lolo. Lema imape munyu we hu. Moya no no obu wotu. Asori ayeye wa hasisi e no. Solimino wange penga hiyo motu no. Obetima hwe Facebook. Omanya ma yenge Facebook live. Facebook uko Pastor Boachi ansa. O type Pastor Boachi ansa pe o man na Pentecost Great Ningo TV so. Wake gun Church of Pentecost Great Ningo TV no. And I went to so Great Ningo Radio and so better ye ka. Ne o man no segbe no hinga Great Ningo Radio hu lo. Asema ye ka no pa na ye sa kin kan ne ato aso. Munyo no watu moto no wa ata no wakenye gba ko hu. And team for the message in here, worshiping God in trial moments part 2. Yiti ojika wa masumo mawo kebene ni amiwa no sumu nyame wo emira edini mu majama wo ebe mi ni amiwa akoma so de se mire ti se Christopher tie nyina be hye wo ho den lo wa solinga wa fe kwanjika Christopher no fene ngo tobu yo man na wa da wo ho adi se nyame mapa wo gira wo na so one adia iko ka mawo bi mene adase anane na otinia o ya asenti no o ye na mu ne angepe yo sese lolo he na angepe na mo mehu bi en sho so na mire ti se mo betima gina se Kristo ni akosi se nyame enu nyame ebe sa no asa ne abehe bro mene gbe ye ko mayi me sa man dase anane no ka Christopher ya ta nyagbe ya tas no ye Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Wakanemio wanangesa ne papa bene Matthew malo yi pago mi ba mi nyumle nyoke ewie gasi nyumle nyoke pago. Besle dikin Joseph Tete amana ba bekin ka. Mapa wa dikin Joseph Tete pe ko ne e ba kaneke hawo. Asemba no senia Matthew hwema yen no. Eti yenson nchema ye edunu enan kosi edunu nson no. Eti fi asem no ose obotan ne awiaso adansi. Enti obiara a ote mensem yi na oye no mede no beto obadwima a oto naban wo botanso no ho na osu kasetoy na nsu yiri na inframa boy na ebebo aban no na ahwe ase efise
wɔto ne fapem ɔbotan so na obiara a ɔte ne nsɛm yi na ɔnyɛ no wɔde no bɛto ɔba kwasea a ɔto n'aban anweasoɔ no ho na osu kɛse tɔe na nsuo yiri na mframa bɔe na ɛbɛbɔɔ aban no na ebui na ebubui pasapasa. Amen. Asɛm a ɔkeka no so na ɛka no borɔfo. Everyone then to whom my words come, that is Matthew chapter 7 verse 24 through to 27. Everyone then to whom my words come and who does them will be like a wise man who made his house on a rock. Abone yesane kaka no mabano ne amanwo kewo penimio amapeka milelo na ema echukema tesano. And the rain came down, Kaka ne hiomi banne and there was a rush of waters, ne nyudo hia and the winds were driving against that house, ne koyo fia kesichu but it was not moved, se eminiewe because it was based on the rock. ejaka afia kema tesano. And anyone to whom my words come, Ne abone yesane kaka no mabano and who does them not, ne anweke wo penimio will be like a foolish man amapeka kwasia who made his house on sand. ne ema echunga ziano. And the rain came down, Kaka ne hiomi banne and there was a rush of waters, ne nyudo hia and the winds were driving against the ne house, koyo fia kan fisi and it came down, kaka ne chun kun and kosi great was its fall. ne ekun poso From the Bible in basic English. lo Bible ne basic English o mina kanenga And you know, anopana ya kantesi hu asem. anyame me moto watu kanemi no hemunyu Many people will say Yesu ankasa ne ka asem ni. wahana nyinu sa Yesu ni cha nyamu Na asem bia Yesu kan ya fra no parable na nya bosirem kansa. Enya fish. abene Kristo buo chapinen adesa keke ne po eyim ne de Ayan sama si asasi so etimi kire wosoro ahini mu asem ase. ejim ni ne ya no ngesuba ne chon hye ma cha yemi omi sande Denti a Yesu yusu para ebosoro de ka wosoro ahini mu asem se ene ma e wosoro na bi ni asasi so. nene hane ma Yesu yuso zuba no no abehi ne ke chon hye we ni jika ni ne nge hye we ko bezuba no What the soro ne maka ye dimenti ase. lo ke yusu hye we ni ne eke chon wa bezi It was fast as soon as money be a there's a name esi one name of Sunibia. lo e woni ne logo wa ke ni ne ya no ne ke chon wa bene pene wa no hye Now we're linking the actually said they made me a current picture about what goes on in heaven. ke chon woni ke wa na foni o bene ma ya no nge hye we ha The who was studying said Nipa be no yin obi esi die. lo wa na nge kane mi o mi ka nimle enyo ne ayama Obi ana fofo be kan for so osi die. no fe no ho me ma je yi ka na ska bo na nge chuma yi na ma We are started dry season. no fe no je sin nge sapun lebe Omo esi die akwatirem. amatuna ya him Drew me be na drew rainy season. be ba su ne su hye mi ne lebe Afa so so ye dan tam ne said die no be bi esi no. And so ye wo. lo mi gba mi babam ka he ne chuma ma sin o Ba kwesi obotan so ba kwesi anwem. ka ke ma sin ezia no ne ka ke ma sin tesa no The esi obotan so nsuo to emframa boy ensu yiri bai na so anka no. no ka ke ne ma sin tesa no ko yo ne yo mi ne ko yo fia ne nyudo me se ego se if it's the foundation no e solid is da ka esisi tomi o ma sin te no ne hewa and obi nsu sia ase the osi dan ba kono de onu de osi no wanwem ne no ka ke le tun ya malenge ziam the osi dan anwem no foundation work wa mere kra anwe de opiepie ya no ahase na de concrete gum lo mana ka zuo mi o ene no kula ne gbezuo mi no ke ka concrete e like is one no ne da no obesi ni fast patch de osi no ne benya kwa ke jika etumpo imale esokula pe no ne mangete san but mire duru su top man se benesu hyo mi ne lebi o yogu ni ya ne se emframa eba ne wana jika ko yo bi ni bam ensu oto hyo mi bi ni nem be wona se flags na shas mana ka nyudo hia they said the na se tesisi o greater na Accra bene po ba mi nge gan na ni ba de ho so no ne he ma ba helo no emframa afa de da tunwo ko yo wo tun ka fiase mira emframa ebo da no na shekidi na susu anso ashase ba
bene koyo ga twofia na nga popo yo ka ne koyo Anybody no who ne me dani ni dem from. ne he ma bele no twokla kun ka The posi Bible said there was a great fall. ne Bible ha wa no sika twon ekosi samnya yo ne no fe no wia The dani nyina bubu. twon ka posi Anuanom anyami me ye wonyame ayedi nachi. wange mawo ne wanye esi Na se wa nyina yi a ke odesi ne de hi ne se obetime di nachi e ma afemi. wa ka manye manye se ka ya nyagbe Omuto brofo nyu bi ya na ye me de. ala ko nge afa ne gbe mi ne ngoham Will your anchor hold in the storms of life? When the clouds unfold their waves of strife, when the strong tides lift, when the cables roll, will your anchor drift or firm remain? We have an anchor that keeps the soul steadfast and sure while the billows roll. Fastened to the rock which cannot move, grounded firm and deep in the Savior's love. Matthew chapter 27. Matthew chapter 7 verse 24 to 27. One year can say me free. sane papa bene Matthew malo yi pago mi I ba can't mi just na say e I ka can wi some here worshiping God in trial moment part 2. isela ne demo ke yiti oje ka sumo ma wo nge be mi na ni ami wa Nipa ba enu no asida. chami enyo ne oje no ne nimle enyo na amachu Emframafa. ko hiyo fia Ensuato. yo mi ba ne Baako de agina. no ka ke no das Baako de abubu. no ka ke no kun ka posi Enuanom asɛm a ɛbaa wɔ asɛm yɛ tiatiatia. munyu ne je ko nge sane no mi ka baji munyu kuti Kristofo adɔɔso wɔ wiase. Christopher li ha ba hia nge subano Yɛkɔ a yɛbɛɛ deɛ yɛdɔɔso. no wange ya no ba no le wa hie Ɛduru sɛnde a obi adrɛse kɔ, obi ɛkɔ na obi ɛba. kesu ho gba wa kla wange wa idra ke ya ke Mmerɛ ba pam yɛn nyinaa nam obi ɛsom nyame. be papa mi wa kla wange su Asɛsi wange ɛwɔ mu ya yi, na ma ewiase ɛwɔ mu no nyɛ bɛrɛ pankɔ no mɛtɔ da bɛrɛ bɔne ba. jeno mi no wange na tapili gbi ngon we so su Yɛbɛ ne deɛ do ɛkɔ do so ba sɛsi a ewiase ɛwɔ mu sɛsee no ɛnyɛ good season. ko ye jemine wange piono We are in a bad season. wange nyabami Mbra yareɛ a yɛfrɛ no coronavirus aba ma wiase nyina nipa bufa so na ewuo. wange jiomine pio coronavirus batutu awo nenge mi gbe Owuo ni ehu ama nipa ntimi nhunu deɛ wɔyɛ. lo gbeno ke gbeye ba yi adesami ko ne line ne ma pe he Wo gyidie gyinadeɛ bɛɛ so. mini no ne ohem ke ye masinge Wo gyidie wɔ nyame mu no gyinadeɛ bɛɛ so. ohem ke ye nenge mami o dasinge Sɛ je wo gyidie gyina Kristo so ke ohem ke ye be Kristo no na wo gyidie gyina ɔsɔfo so ne ohem ke ye masinge o so na wo gyidie gyina presadeɛ da ne so ohem ke ye me presade na na wo gyidie gyina odiifoɔ so a ne gbaloko no no ngo he ka fon saa mmerɛ wei wɔ mu no be no mi no wange sɛ woanhyɛ wo ho den a ɛbɛyera. ke owi o he kan ma lao Na asɛm no no spiritual implications so ne sɛ ne mumu mi blo fami ho ji kan mmerɛ a ɛnam asase so kamakama yi deɛ be mini wa nyesu ba no no fan fan no yɛpɛ yɛhunu susu a ɛwɔ nipa mu wa be mi gbam ne nga adesami le yɛhu susu a ɛwɔ kristofoɔ mu mini wa be mi gbam ne nga Kristo na mmom ɛda bi ba a yesu kristo bɛpie n'ahenni se mo ligi ko mane Kristo ma je ko nga saa na mmerɛ no duru a ne keje ma bi oso akristofoɔ a wɔsom nyame no wɔnya afapem gyina asoɔ no Kristo foli na jama na na sisitonte papa ko na na wɔnya Kristo mesoma anyɛ nneɛma a wɔbɛnya deɛ nnɛ kakra bɛnya ne nsɔfo mmɔ mpaeɛ ma me na mempɛ biribi na yɛ sɛ ɔhwehwɛ kristo na wɔde wɔ ho to hɔ sɛ wɔbɛbɔ abrapa no akɔ heaven no ne akaje bape kan ne na mana alo he ni nam alo safo sole hami se mo aka he fon Kristo no na anada he papa ko na Kristo mi saa nkurɔfoɔ no ɛna sɛ yesu kristo ba jama ni mlina me ne ke Kristo ba a ɛnsosoeɛ bɛda akristofoɔ ntɛm mi gba mi ma ba je ko nga Kristo foli ya wɔn a wɔgyina hwehwɛ awurade yie ne ne me na da se na lama oni wɔma a wɔgyidie gyina a wɔtaeɛ ne kristo so na ha ne ahemi ke ye ma Kristo no saa afɔ na ɛbɛnya akyɛfa wɔ hɛ jama
chomena mana blonyange ma. Na wo wo ne nam wi asese wo ne wo kwa asori bi o ye hwe ye kwaje mpa ye nko ne enya kwankyera ne ade no. Ne mena nyena nge blotomi mo wange solemi ya ko kekuo. Safo no eda no duru a Yesu be ka chon se mfiri me so na menimo. Ne jamal bio me o jama chomena nyeje ombasa basa ma ma de me ke ili nyenyeje no ka se. Obi ye sofo Yesu be ka chen se firi me so komi no ko ma pe o sofo ni ne ma o sofo se ma de ke papa limo. Ekoba sa na chese wunyame som no wo som edit se de wosi dai wo anwea so. Ne ke ya ba mi jam mo ne o peja e ma ba kan ya mo tu ke ma siam. Ene ye pese hwe practical things ne ma mere mu odire wo mu ese Kristo ni hwe ne yie na boa na ne nyame som timi sipi no nante wo mere ti se mu de kwa wie. Be mi ka ki kon wa la wa tonye ni potene hia kan ne ni ami wa no Christopher ne ne sane wa pe ko ne eye ke bo no wanya wa das ke ya nyagbe. Ade edi kan ese Christopher hwe ne yie sa mere ne se nene selane sane Christopher no wa ye ne hinji kan. We shouldn't stop praying. E sane wa pa ko fami. So person ye Kristo ni papa. Ko la no pe Christopher no Na papa. wo tell Kristo suma di mi ehunu se ampa wo ye Kristo ni a. No jo Christo jam ko na kan no kwale o ji Christopher no. Emere ti se mu no mampa ye bo munya de. Be ka ki ko mi ha no ko fami nya ne wa. Ye hia se ye bo mpa ye. E hia kan wa fa ko e. Christopher wa hye ho de no obeya Ne de. Christopher na wa hehe wa mi. I want to be part of those Christians who will do good in this end time. La ma pe Christopher lina ma pe papa I want to show myself as an aggressive Christian who knows why he is a Christian. Ingela ma pe Christopher no ne he kasi ne le ne he ne Christopher no. Me pasa wo a wutie me so wo ye Kristo ni abawi ata so sa mere we se. Ingela ne mo hu no ngem ye yo pe ka Christopher no ne mo ma mo jo nya sika o ma pe no wa ye mpai bofo. Ko no lo he no pe sole no sa mere we. Be ka ki kon mi. Obi wo ha ye kwa asori nyina fra mpabo ne ehia na wo ba bi ma hunu se hey ye kwa mpabo. Wange Christopher li komene ka sa fo kla ke wa babo anya no wa sole na wa ka se we need personal prayer plan. Se mo cha o beblo no to go ke ha o sole. Se we need personal prayer plan ka tro se sabre we wo mu no nya personal prayer plan. Kenya moni choblo fam yo beblo no to go no ke se o leo. Ingo fa ke de na ka ya fa wa o pa ne ko o ko fam he. Yes, ya fa wa kwanche na ho. O ma hiami to e bro. Obi o na mo akwasi da so be ka se ya akwanche na be bi se aso ne ye nkohia mom kutu bi o papa. Uni ko mengane ja so fo ke wa bla no wa hiama. Fi ngala ma do ke be mi no wa ngana wa be nya ma aboa na ma pe lolo ho. Eti entwe e me nka. Wa ka sa ye plan fa fie ho. E to da wa wo ni wabusia enya mo de to da so wa ye o de personal. Pio no wa be pe na mo ke ma hionya ke to blo no ke ma hionya ke pe o ko we ku nye pe. De di ka no. Nene salam ji no ne. Dan si ensem ba ye o ma pani free prayers asori free prayer ba ye nya Christopher ye free bosi e mo pa ye no no adwene o se mpa ye bo hu hia. Ligbe no ne hio no ba ne manya dalo ke so wa bo no wa sole yo. Wange Christopher li go be bona susu kan sole ko fami po ehia. Sa what is sa sakra wa be. Ye o nge ja ipa peta ke o idwen. Christians must learn how to pray without ceasing. Christopher li esa no le be no ma sole ne po bo he. Eti yiro ho na ye mpa ye bo fo. Lo he ne ope ko fan lo. The etosu mienu ye positive confession. Nene ehia jika o magba mi no ma de nge twi papa mi. Emre mu odene no. Be mi na mi hewa. Ye hia Christopher wa nu mu asem be ye nkwanim di asem. Wange Christopher li ne munyu papa hi ma de anya ka ba. Christopher o be free o be kasa se wonim nia wode wo ho ato so. Christopher li na matu he no kam hi munyu ka ni na le ne aka he fon no ne ji Christo. Ye wa Christopher be bra asem kakra ba no aye mo bokra. Wange Christopher li fu ne kenya gba ko ba no no ka ka alwe wo du me ke ba. Abem bu ensam nko. Akoni mi ma jewu. Wo ye leader wa hana wutie mi adam ka twa se sha ho de na nkrofo so. Encourage your people to be strong and stand in this midst of this confusion. Kenya daloji mo inga mo weka wo kan bomode no tu he no kam munyu ka e kan wo munyu ke ha osusi bi me. Ade e to so nse have a good perception about giving. Enena mata no nji kan na dwen papa ke ha mi ni. E 3 minutes say mu asese wadwe na fa giving ho e correct.
ke basu be kan kikon ni oni kani susumio hane en da ni edi kan ne sela ye woni pa bebra edru samere ya wakwa ho chirem wangeni fu ne nyagba na ke henunu bahame na oni bi kura abe kokora na mai se nyame hira ma won saka bibia ke ma o jomo no ne suno ko na betima bono boa won ne abono manye maye ke ba mo ye na betima bono boa won ne manye maye ke ba mo ye ke boa me sa give you no ehye nyame no nyam nje ma hamio ewo mo hanyam eto da community no ye wo institutions is a health institutions ni ade a betima boa won wa de owo no firimu na boa won wan ne ba mi kan kikana wa he wa na mi ku hina nge wa kopa ma no ke o nge block no no manye magu kai ba mo phone ne no ya ye ke boa me ya tene se ye wo binimu a wo ma to nuane ne ade agu wo mo nsori ne ade wo mo frese wo nwa ho kire nti wonya bibi nie na nam lockdown ne ade ekoso nti wo ho kire wo frɛ wo mo ba ba ji aduane kodi wange nu ka pia ni ku me hu dra he ne aheni ye ni ke masole tu hiami ke awo hiami na ke ne me ne manya timi o heja eheni nu ba no na be ko na ma ya ba na ba ngoni na ye the hard times like this no ubetima boa nkorofo na obi aboa won lo be mi ne ni ami he wa ka ko nge ye ke bo no ko ma ye ke bo ni o ye ke bo me wotis obi won chire no na wosika wo mobile money so afa bi send no no so fa bi nta aduane ni ke jika o ngeska ngo bo mo mani no no kan ni ha he nu na lo no ko manye ma ha me ko ye ntia ye ka sansa ni me ko so nyina enche betwam nene wange no de jika no me kla ne ba ne be ke ne se mapo na twam wi a woni nipa sa e be ba be hia ne ke no se potan ka ade sama ba pe lockdown will never continue forever. Ne manya timio eno ebe no yaga ya nini. A day will come that the children of God are going to be set free. The whole world is going to be set free. They ko manage majochu manna heye. Sabre ne ba people will begin to tell their stories. La keje mabio ba ni majesi na mabini asane de. Wa mo obi anu anye papa ba to kra sabre ne dura. You will never have any testimony. Ke oyi ke buano ko ke bioso obe odase ko na. As some as they say controversial say in times like this, and they say nipa koso eboa sorry. They say nipa koso this kama sorry ana. Be kan ki kon ni bi o ken lo esa na wa ya no wa sin abo ke ha asafolo. I'm of the strong opinion say in these times require the hear say nipa etimi support sorry ma sorry boa nkrofo. Lo inge emi hei kan alo ina henum kan be kan ki kon hu ne sane asafo le ke ha asafo na asafo nye ke ye Christopher bi o mo kasa ti asofo ne asori penimfo se wa botight din wa piawe ni ne to kan afesi ke sio osofo nye na no yes ani nyina ye good weather Christians ne mene apio jan kola aji ni ne ke si papa nge ole aja Kristo fair weather Christianity is not the best. Mene ke dio mi dani no fenomeno ya ngme o nyame say si en koso anema ma fa wo kan wa ya no wa ha asori adwuma nkwa wieye asafo ni tumi obenya gbe even though there are challenges everywhere church da so ye adwuma nyagba ngele se asafo no ya the church continues to give donations and the church continues to support the needy. Asafo no ya no ne ni yebua. So church will continue to need money. Lo asafo ma ya no ma hia ska ne ketuni no. E Kristo ni e du obia de betima ma bra ye wo mu. Chapino feno ne manye ma hanga be no wange me. Ye ni sa condition e bi ma de wo mu ya very critical. Wale kan ni ne ni nyami o e nyawa. Na wo ni critical condition ni se mo beje manyagba ko mi no. E bra e sa ne ma koso de ade nyina you continue to get money. Who could so we adwuma wo nya sika. Ro be ni no menga no ya no ngani tu no sika na. E mo bi nkan jo sa so de hia sika na wa se de se so ye so otua tight na wo anya me adwuma no e mo bi na ada o se jai koso na ye because nyame ye som no mere pankom e mere boni mu so ye tom no ye yi ye do adi kire. Ko ane no ko ne mlo ne de point ke ne be ka ke kono ko tight ya je o tight ja ka ma wo wa jale nge be papa ke be ya ya. Yes, we don't pay that only in good season. Lo wa pewe wa mijanyuma nge be papa mi. Even in bad seasons we have to appreciate the goodness of the Lord by giving to support the kingdom. Be ya ya mi ka ki ko hu e sane wan numa he no wa je wa mijanyuma ke hanle. Ade ba ko a metina nsuoma me ye adwuma as caretaker chaplain was one prison. One big lesson I'm sure. E ke ne ape enya nsamam ne e ape caretaker chaplain ngeje hakake ole kaseni fu ye wo prisoners o gu in some prison wo mutu ya tight.
wange nina nume wotu na nge prison po hona nga midanyuma Oba no obi abedi adanse no odanya me ase no oka se me ba ha no 3 years ni mabusu ni bia behwe me da. wange nina ba yoda se kani anuka ba wotu no je heta ye wo kuno kokla baslawe Na so nura obi abehwe me. se hie no ko baslami Obehwe me no wa ma me 10 cedis. ne baslami ha mi sidi nyuma Enti me tight ni 1 cedi. lo yes ye mi gba mi midanyuma je no sidi Enye sika no mudro no na e ka sem. tapi sika mi jomi munyu no But the faithfulness of the prisoner no it counts a lot. se anukwali one ninanu la wotu ngo yo ye ka Enti wasa me bia tight 50 pesos. noko ba ha tight sidi ka ke mi gba mi enyo Bibu say na nya say na atua 50 pesos. ne bia ka enye me onano nge 50 pesos Osi o me bra na ni nua ba besra no no ma na sika. En wa che me 3 cedis. e ka enye mi no ne ho basala le ne ma je ne ha mi sidi eten Eti ka no kra ka ne tate 30 pesos. But otua 50 pesos. se kune ne sa ne pay 30 pesos se dromio hie na no kwale ye mi pay 50 Hard times e nipa wo mu firi ho nya ba kan kike ne nge numro no egumi ne nge tight ye nim se problem aben wi as ye nim se ye nyina egusu obi ye na fam de but that is not a good excuse say wo need critical condition na nyame koso e boa wa wo need excuse bi aso obenjan so obebo nyame adwuma wale kania mi wa se lolo ho benya jemi ha ka ke mo ne onge no ko no manye ma jemi ja no ma no ko je the tosu bi e wa asasa wo yan say help sustain the church outside the church buildings. mo ye ka bona asafo ne dase be mi ne wa be asafo Asasa wo ye wa famu die bi e bebo ma asori akoso atena se even though we are not getting into the chapel. pio ne wa paso le tun mi ba no nge uma wa wi o ma mi o ka kuto o ma mi mo ye bona asafo ne ya Ekra sasa no kure Christopher prove china wi asese asori ne ye na nya asori dare no eni sabere we yewu. be mi ne he hia ka wana ka asafo tapia asafo tu se nimlo me mu no wa wi o ma mi o You know what that one the say Christo ni wo fi awotimo no. wa he no jo he ko ka Christopher no no nge o wa kuto mi Ebra wo sha twani yemu a ebi wo knock down no mumpo no. Ko so ada twa nyame ni wo mpaebo ni nyame asem suamu. be mi ne wa nge we na chi wanya ko wa ko je ko no kase mo munyu no sole Ede ma wate dadaada no. ni no nu ke beble ma Preach chiro bebre we nya kwa ya hwehwe mu no. sane papa na fie ka mo be ko This is ne the time to go back for revision. be no ne sano ya nyilo mi This is the time for you to reflect on all the goodness of the Lord God Almighty. That be He no ne has sano done to you. susu ni papa ne ma pe ka ha mo no kana me kakaka Enti yiro ho na boa. lo yo ilu a he no oye ke boa The etosu bio. ne chano You must help to sustain leaders financially. sano ye ke boa nya dali ngasika blo fam Ye wakwam emre wo mu sese. Leaders be fire so wa challenge mu. be mi ne wa nge mi no nya dali fuji ni na nya gba nya mi There was somebody who is your presiding elder. no ko o presiding here dai Well, kwakcha ho chire me na masama asi. ya senya gba ko mi nge ne ya no no Oni boafo. ebe ye ke boa lo Ba wo ana wuni no. mo ne mo lele Wuni ni condition owo mu. o le nya gba mi ne nge Se wuti yie sa mere we mu kire sa nipa na sa mere we hia sa o ka no na akohwe. keji kan o ngasi hi ko ne hi pe le o Sa mere we hia sa o bua na yi ni firi ne ha o de. esa no ye ke boa no jele ka je ha wo hia mi Sa mere we hia sa nyame adwuma ya fo wo ba bia wo wa ho kire mu no. Ye ne ya ka ne ye ka wo ne ye kobo no nso timi kira wo na so. o Christopher li na nge nya gba hia mi o beno ji beno ne ko wa wo ne ma o jo o ma ni ma ya no ma ye boa mi Ni apostle asisi and say the church shouldn't come to a halt because of what is going on. ne nge no ya no ko mu blo ne asafo jami ne banyagbe Problem or no problem, Jesus is Lord. nya gba mi jo tapi nya gba mi jo mo wo ne ti Disease, epidemic or pandemic, Jesus is still the Lord. epidemic o pandemic o yonya wa Christo jinu cho And we need to worship Him in the beauty of holiness. esane wa sumo lenge he feu We must prove to the whole world that we believe in somebody who is a living being, who empowers us. Jesus is not there. esane wa je ko kato de ma jo to kan Christo jinu cho Yes, why you didn't know? Only what you say. nene wa nyese ne ji Christo egbo we he It kan is as a cost for an esmo. le esane wa ya no wa sumo le
Mama yankoso ne yanso. Nyane wa ya no ne wa somole. Ye keke twa to obi ni. Ne wa madeka gbenyaji na. Se ni emre wo mu sesi ewiase nyina wo mu na kaya de ba ko pe. Eke jenam no ngeke nyaba ne ji otu na me no ka kepa ne pia. Ewiase yetimi nyina is the whole world is waiting towards one event. No ka kepa ne ji otu na bloye. And when that time comes, ne kajama bi oba. The whole world is going to be thrown into a serious commotion more than what we see now. And that thing is called the day of rapture. Sami bio. Yes, Uba. Yesu maba. Yesu be shim ni pe bi frasa. E maneba sani ko meka Yesu. Sada ni do plane e nko ba bia bio. Kejama bio so plane be ya. Ya nko ba bia bio. Lole be he ko ya hu. Aniema be ko so asisi. Ni ma ya no. Ne ye hunu ni sese ni ya kete. Ni nu wan na le bobo yu ko ke. Abibi kase bi e be si a bibi di nanim. Keno agboko maba nya fi ko nyin la. Chifu mu be sese ensuo be to dramatica. Ahiali na bo ba ke yo mi nwa ma no ko yo mi sala. Pandemic ya ye hunu sese e kokobo e chire wi ase something big is going to happen. Jama hiono ne baji ono. No da se kan no ko Jesus Christ is coming again. Kristo maba eko hu. We need to repent. Esane wa chake wa chu. You need to repent. Wane sane wa chake wa chu. Ebra du se sakra ya dini ye. Be sune sane wa chake wa chu. Aba se ya gura bra dini ye so ni mu ye ni echina ye. Akone na Kristo sane wa pete he so. Wa nya Kristo nya hutie me wo so mira du se wo sakra wa de. Monene oli Kristo be su ko ma chake o jono ko ma Kristo. If you say yes uba. Eja ka Kristo ma. Sooner and very soon we are going to meet the Lord. Ebeka wa ka Kristo ma gbe. Na sa dani dura. Ne keje ma bi oso. Na Kristo hwim a Kristo fo frasa. Ne ke mo Kristo sa he chole nke Jesu bano no. Ebeka wona anko bi. E ma pia ne me na aye o. Na wona anka bi anko bi no. Ne me na aye o. Amane ni ahokyere ni atete a obetom na chede ye koso. Amane hu ka nyaba ne ma ba no ma. That is the reason why you have to repent. Eno ne hia ke sa no chako twi. Eno ti ku hia so o sakra wage. Eno e hia ka ma chako edun. Ene ma bebre ho a coronavirus ye akire. Ni fu ne coronavirus no ne ba no chon wo. Emre me e kwa me nka no ma. Bebe wo blo han ma de le kaka. E bom de e ka chon say never stop doing good to the vulnerable people. Ne wa ngade ji kan continue to give to support the church. Keep on doing whatever is expected of you as a child of God. You know, nothing to with Christo so or but I any years in so. Yano no fear, oh, Maudamio come te, Sanity Christo. I found to a dephobia, call him from Balocono, and found one to a sophobia, call him from Sophocono. If he said that dinner to us, any pan went to him wow. Janakali Binemi Wabanam was a matoboni, my boy. Went to him wow, a pony, my boy. Coronavirus is shall say a great default Marshall comes one question and gentleman. No coronavirus no banana balina. Say agbami ebem atete akwankyira horo ankrofo de mani pa wa wotwini se wotwini ho kwakyira hu se enye nyame adwene wana blotomi ne gbali go meke hani ne ka osusu ye wana ka 3 days ago ne atese obi si obi ankọ bie babu mu hunu tinwi da mu a fatu nsuo mu nanom muna jili biete pano anu ne gbalo ko nke ba ken aye bible mi ne ko ye bible mi o ma na bo mi ko na bo mi o mi da wonyu nonu mi di ka ti se small girl bi na nyame eyi chira no asankragwa ne manu aken ye wa yoko ne wasine nranga asankragwa ade ya ti ya meti ase small boy bi na nyame eyi chira no Kumase bene manu ejena no aken ye wa yoko ne eye kakra de Kumase egugu soso mi hunu odifo bi a osoro na nyame e fa ne so de sa panchira na ba bene ya Facebook no ne ma yo osofo gbaloko ne ke ma ne gu no ne ka jama gbadun ba ya twe nyame ni ma bompa ye no obonse ba hunu se bibi besi. These are some of the diversionary tactics that the devil uses to enslave people. Eti ya pamocha fa ho toto sa ne man. La wa pa mo pe kokoro he fo jama no. No abedi di sa akwanche ne ne menachi ni wo si wo da wo Kristo so me wa nwiem. Mo ne okoro he ma fo jama gbagbenyan ogbali no ma no. Sa ne mani nyina occultic practice la bon sam focus ma de o mi ma jama azete meke henyelo ekuhi ani pepe di no ne. E fa ho to sa ne ma. Ko mo he ke fo jama no ma no. Oso na jina Yesu.
That's a paying Na amount. ogina Yesu mu kwa wie ya. Neko that's a mommy can. Awurade nkunim de be ya wode. Man kuni ma. Ye nim se na wotwe awura mu ya chi kɔ no onyame ya yedi na chi no wode wagye beba. Wale ka ochi no no wa asem no kwa asem mo ka komi ma ba. Eti de aka cho se kɔsoa na gina. Nene wa da wa de ka that's no na ne no. Emframa bɔde bɔ. Ko yo ya mi afia. Ensuo ne tɔ. Yo mi ngene. Na so yiri hu gina. Se ko that's no na ne no. Enje wie mo bɛte. E be ka ne jo ma ba to. Yesu Kristo ani onyam bɛ hyerɛ wo nipa. Kristo e anonya ma. Awurade hyira so anya bere pa no watie. Ma one jo ka na be papa no bo wote. Asɛm ye chi so pɛsɛ wo nimi di nkɔma a. Ke munyu no se no la ka ko so fo ma na sanio. Ana so ne di nkita hu bi a. Ko ma sani ko. Wo ko Facebook ko abehu message ni wo hɔ. Ko ya Facebook ma na message. Ko Facebook boachi ansa wo behu. Ko o ma boachi ansa nga search button. Ya ba so set bi abetimi di amaya wo messenger hɔ. No fe no no ko o ma de o ma nyima ma. Wo betimi afrɛ yɛn so. O ma nyima te wo nga. Ewo number 0244 0244 no 137 137 880 880 no 0244 0244 137 137 880 880 Sa number koro na so ye WhatsApp number. Jama number no ji o so for WhatsApp number. Wo send WhatsApp bi aba mo wane de sese e di cheche mu bi ade beboa mo otibagina ye ne ade beboa. Ke o send wo hayo no obi wo no ko maguno ma ye bua mo. Message ne so pe bi e betimi de afa mu bi a kwa bi aso de ama. Message on ko so ma send ha mo WhatsApp. Ya me shira mo se mo anya bere da mo tie. Ma one jonye ka anye na be ne nyibo. Ya me ya adom a Wednesday ya be sa hia wa. He ma Pedro mi on so o ma penya him no. God bless you. Ma one ejo. We have an anchor that keeps us so steadfast and sure while the billows roll, fastened to the rock which cannot move, grounded firm and deep in the Savior's love. I can't about my father was Namka, I could have been a show way. Benjamin, no, my Jim, you know, it's like a Obiana Jesus. As I for you, only do a why I Jim, joke, I know I fear and a pepper and a boy in my head, a man, Munu, na my heka, Pimimion, which was solely make a obiomi. Which I'm a fan of a day, Pedicam, my friend of fear Omu, no other Pedicam monitor, Mon, you papa capuno, as I for you, and my fan and then you papa capuno, a friend of Queniman, no Hanaka will pay me, while I come on pet. No piano fenoco, frato no fenoco, mamma odemi, Yakapo, no fenoco neanon, Wangan, Yamka, Goyamu. But I was in Cobo to a Jesus being. Amen. Oh, be a Jehovah, oh, Alpha, Omega, Sisi de Kanya, Mo Pedi.
Amen. Wonkwani Yankopon. Yes, Wonkwani Yankopon. Yes. Wonkwani Yehovah. Asasi so. Yes. Asasi ase. Radidibosoro. Osuro. Biara. Yes. Wudi hene. Yes. We are hene wasuro. Yes. We are hene asasi so. Yes. Nsade no nyam ka wudi. Ya wuka na we ya wo bira biara. Yes. Obi antimi nchiro de oye. Yes. Na bibia so ntimi nsi asasi so. A wunyame. Wudi control waso. We pray this time and committing the word into your hands in a special way. We believe and we trust you that you are in total control of this world. You got the whole world in your hands. Therefore, Lord God, even as we pray now, do something concerning this pandemic. Lord, send a hand of deliverance. Deliver your people. Deliver your nations. Deliver your people. Deliver the tribes. Deliver all religious bodies, all people within this land, all people upon this earth. We are praying for total deliverance against this virus. Lord God Almighty, do something new in the life of the peoples of this world. All the peoples of this world will praise you. All peoples will acknowledge you. Lord, Yade Fofro. Something new, Lord. Yes. Yes. As I feel what sorry. Now couldn't be a minute. Yeah, that was what showed them with them. Yeah, the Amazon sat. Yeah, the Penny for sure sat. Yeah, the Church of Pentecost for sure sat. Yeah, the Ghana sure sat. Around the a minute to say, and the Afro. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. We have called upon your name. Therefore, we believe that we are saved. Therefore, Lord, send your hand of deliverance. Even now. And let your people see it and rejoice. We thank you for your goodness. In Jesus' mighty name. Amen. We want to thank all our viewers. Those of you who join us in the first service and those of you who join us currently in our service. We thank all of you, and we are saying that may the continual presence of God continue to be with you even in this trial moment. Join us on Wednesday for our next edition of our broadcast. God bless you all. May the presence of God be with you.